No niin, ja tervepä terve arvon katselijat. Se on Tikro Kakkonen paikalla. Cyberpunkin parissa Night Cityssä jälleen kerran. Viime kerralla... mitä me tehtiin viime kerralla? Oltiin ainakin keikalla, eikä ollut, tai Johnny oli keikalla, meidän kropassa. Näin se taisi olla. Ja mitäköhän muuta tehtiin? En kyllä siis muista, mitä muuta tehtiin viime kerralla. Kyllä me taittiin aika lailla niissä keriseteissä. Hei, olipas meillä myös se Cloudsi-skenaario, missä tapahtui yllättäviä asioita ja pistettiin porukkaa lihoiksi. Joo, olihan sekin viime kerralla. Jep. Ei saatiin aika paljon itse asiassa aikaa viime kerralla. Striimailtiin tässä välissä taas, ja saatiin Riverin questline loppuun. Hänet heitettiin friendzoneen ikävästi. Ja saatiin myös se perallisi-tehtävä. Siellä ehkä on joku yksittäinen juttu vielä tulossa, mutta muuten saatiin se tehtyä. Ja Kerry tosiaan soitteli ja halusi tavata. Ja sitten meillä oli tosiaan tämä, mikä taisi viime kerran lopussa tulla jo tää Judin soittelut. Niin nyt ollaan fully committed Judin romanssiin, kun Riveri on tosiaan nyt heitetty sinne friendzoneen, niin mennäänpä saman tien sitten Judin luokse. Ehkä me saadaan meidän romanssi nyt vihdoin ja viimein konfirmattua. Supervarajuttuja pikkasen kateltiin. Meillä on nyt 190 ja tosiaan pari pistettä laitettiin nyt sit saman tien tänne technical abilityyn. Saatiin tuolta capacity-kostia pikkasen pienemmäksi. Ja joo, mä en tiedä, tuunko mä nyt enää laittaa kyllä tänne heittopuukko puuhun nyt enää kyllä mitään, koska tää on ehkä vähän, niin, en mä tiedä. Tekis melkein mieli respekkaa, koska tää nyt oli vähän turha. Mutta en tiedä jaksaako enää tässä kohtaa. Mutta joo, varmaan nyt tänne technical. Niin, no 5 pistettä tarvitaan, 5 leveliä, et en tiedä tullaanko 5 leveliä kyllä saamaan enää tämän pelailun aikana. Ainakaan niinku pääjuonen puitteissa. Lisäri on sitten erikseen. Mutta tää taitettiin hommata self-ice, eli automatically negates an enemy quick hack. Voi olla ihan hyödyllinen. Ja tänne kumminkaan frontal cortex ei ihan hirveästi ollut mitään sellaisia supervörttejä. Neofiberi taidettiin kans huomata, eli mitigationia. Ja taidettiin, olisiko ollut tää hommattiin myös. Explosive devices ja trapsit spottaantuu. Ne taisi olla meidän hankinnat. Et ei päivitetty näitä mitään, koska mä kattelin, että tänne on, muistaakseni saadaan, oliko se tää? Joo, when upgrading Supervarjo, you can choose from 2 stat modifier options. Niin mä veikkaan, että me ehkä me ehkä saadaan kumminkin nyt vielä tämän pelailun puitteissa, niin jos me sitten niinku ihan lopuksi päivitetään. Tai katsotaan, koska mehän ollaan oikeesti siis ihan superlopussa. Meillä on varmaan niinku tää nauhoittelukerta 1 striimi ja sitten ehkä jopa loppusetit. Katsotaan, mitä keritään tänään tekee. Kuinka paljon keritään tekee. Mutta sä ajoit siihen. Mut joo, oltiin täällä Supervare. Tai siis Ripper toki mestassa. Tää on silleen semi-lähellä Judin mestaa, niin sen takia tultiin tänne vähän silleen, ihan yhtä hollille kuin silloin yhdellä kerralla, mutta ollaan silleen puoliksi perillä. Mut joo, oletettavasti tää on jossain silleen vähän syrjäisemmän, jos piti scuba dive-setit ottaa mukaan, niin tuskin varmaan ihan kaupungissa. Mitä tää muuten itse asiassa näyttää? Mun olisi varmaan pitänyt mennä tosta ylös. Tää on kyllä itse asiassa ihan siistin näköinen täältä sisältä. Mutta onhan tää ihan super paljon vaikeampi jotenkin hahmottaa. Okei, eli ylös mennään. Onko ylhäällä olla mitään missä uida? Tää edelleen mua vähän harvittaa. Mä en tiedä, siis johtuuko tää siis... Mä veikkaan, että tää johtuu tosta modista. Siitä FSR-modissa, mikä boostaa meidän FPS:ää tosiaan. Et niin kun, muuten mä en spottaa, mutta tässä autossa selkeästi on tossa
niinku perässä. Oho. Perässä tosta ihme häntimistä. Toi on ihan super outo ja se niinku riippuu yhtään niinku siitä, että miten nopeasti ajaa tai mitään. Se on ihan silleen jännä. Mutta mut muuten tää modi on ollut kyllä siis ihan uskomaton, et kyllähän tätä nyt on kyllä paljon mukavampi pelata tälleen. No, nyt ollaan täällä kaupungin ulkopuolella niin 100 fps rikki, että ihan smoothia menoa kyllä ja tavallaan niinku ei ite ainakaan ihan hirveesti huomannut. Okei, täällä on joku järvi. Niin ihan hirveesti huomannut kyllä, että olisi negatiivisesti vaikuttanut sit siihen graafiseen laatuun. Ihan oikein hyvä trade-offi. Okei, täällä meillä ei itse asiassa muuten ollut fast travel pointti. Okei, nyt okei. Mä menisin just sanoa, että nyt uskomaton. Vedän tähän kunnon kovan U-käännöksen, mutta en vetänyt, koska peli ei anna. Early evening. Me ollaan kellon 2.25. Tätä ei lasketa varmaan early eveningiksi. Sanotaanko, että ei tää ihan sellaiselta niinku ykkösrantalomakohteelta, että vaikuta kattoo tätä ympäristöä, mutta täällä on joku tämmönen City Escape. Onko tää Judin oma? Tavallaan ihan silleen, että omassa karuudessaan ihan sympaattinen, mutta vähän myös ehkä näästi. Oliko tota autoa tossa äsken? V, looking good. Onko mulla siis nyt jo niinku omat Ei, niin. Joo, ihan perus kleedjut. Considering the shit we've been through. Well, factor that in and you look fucking amazing. Siis onks Judilla aina ollut tollain niinku ton värinen tukka? Koska nythän se näkyy ihan superhyvin, että se niinku eikö se niinku vihreä tosta tyvestä sit se menee tällaiseksi punaiseksi. How you doing there? So what's the latest from Clouds? Know anything? En tiedä, onks mä aikaisemmin edes Nothing of huomannut. any interest. Got a new situation and everybody's trying to adapt. Me too. Doesn't sound like it's all okay. Doesn't mean it isn't. Any news from the Moxers? Events? Ideas? Don't know. Don't see all that much of them. How come? You know how they are. Piss me off sometimes is all. Something got you down all of a sudden? No. Judy, can we please not talk about Clouds, the Mox, or Arasaka and Militech and how the world's going to shit? Just rather not think about any of that today. Anything dark. So, ready to tell me what we're doing here? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll 2 actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. Hei, saadaan technical 10. Just. How does one marry 2 separate neural tracks? Well, at first I tried to create a single profile out of 2 data streams. Didn't turn out so great. Must have gotten tangled up. Interference, white noise. Yeah, effect was kind of like a bad art house. Couple tries in, though, I managed to isolate specific sensations. So you load them onto separate neural tracks. No emo bogies. Not bad. Sounds like we could do this anywhere. Why did we come all the way out here? What is this place? Cottage belonged to someone I knew. It sits empty now. I take the liberty to use it from time to time. And that's where we're gonna scroll? No, we're gonna scroll underwater. Nope, no way. Bad idea. Tell her to find some other yes woman. What do you say? You in? Why would you say that? I don't know. Don't like the idea, that's all. It's just,
When I think about the dark, the deep, palms that I don't fucking have get clammy with sweat I don't secrete. You're more than welcome to stay on shore. Mua kyllä siis itseäkin kuumottaa kyllä siis niinkun. Eikö se ole siis joku oma fobia? Niinkun large bodies of water, mitä pelkää. Ei mulla tietysti mitään fobiaa, mutta kyllä se niinku kuumottelee, että tietää, että se on niinku... No ihan jossain isossa järvessäkin juominen, mutta siis niinku meressä uiminen kuumottaa kyllä. Hell yeah, I'm in. Awesome. So, let's go. Got the hardware here. Follow that ass. Okei, missäs mun... Niin, hetken, eikö Sudi sanoo, että mun piti olla omat mukaan? Eikö se sanonut niin? Alright, get that booty of yours suited up. Bootista puheen ollen. Do this often? What? Make other girls put on skin-tight wetsuits? Ui. Diving. As often as I can. As for the rest, Olipa jotenkin... I'm picky about my girls. Joo. Olipa jotenkin tosi outo. Kuulosti, että se oli ihan eri sessiolla ja vedetty toi välissä oleva lause. Why'd you choose this of all places? Why? Don't like it? It's okay, but any special reason why you chose this one? Of course there is, but you'll have to wait to find out what it is. Okei. No tässä meidän kamat. Siinä on meidän kamat. Let's get this scroller on ya. Look pretty damn fine in that wetsuit. You should see me in my Max Tech uniform. Whoa. Mean you have one? Indeed I do. Won it in a bet. Still hangs in my closet waiting for the right occasion. Huh. I'm gonna hold you to that. Mä tykkään, että tää mun varjo näkyy. Hivuttaa vähän näin. Haven't even asked me if I know how to swim. Not worried I'll just sink to the bottom like a bag of rocks? A bag of rocks? Come on, don't sell yourself short. All right, let's do this. Whew, freezing ass water, here I come. Okay, we're all set. You go first. Miksi minä menen ensin, kun sä oot se sukeltaja-ekspertti? Mä otan kyllä seimin, mua kuumottaa. Don't descend too fast. Me ei olla kyllä ihan hirveästi kyllä pulikoitu tässä pelissä. Where are we headed exactly? About halfway to the deepest point. It'll be pitch black, but the currents are gentle. Ought to be safe. Want the precise coordinates? No, why bother? I'll just stick close to you. Okie dokes. Joo, niin, en kyllä muista, että ihan siis yksittäisiä kertoja ollaan oltu vedessä. Virtues are more to you than just a way to churn out eddies, huh? Well, duh. Think paintings, songs. They're meant to produce emotion responses. Generally how any kind of creativity works, sure. Right, so art's a casing, trigger for emotion. Well, BDs are emotion in near pure form. This is it. Tää on niinku tie, silta. Great. Great. Signal's clear. Just need your help with a few basic checks. Need to calibrate our gear. First up, motion sensors and scrolling. Circle around me, swim. Okay. En tiedä kuinka läheltä mun niinku kuuluis mennä. Kun mä en tiedä miksi se nyt niinku näyttää, että niinku tähän. Niin okei, että se oli se pointti, mikä piti tavallaan. Great, motion calibrated. Now swim hither. Mikä? Swim hit her. Mitä se tarkoittaa? Mä en tiedä. Mä oon confused.
Vai tarkoitiko niinku, että sen viereen? Next up, sound check. I'm gonna hum a song. You give me the title. Read me? Mä luulen, että mun piti niinku valita se biisi. But I hear you just fine. Need a wider range. Levels can't be short of perfect. No idea what the song is, but I heard it. It goes something like. All right, we're all tuned and synced. And you got talent, girl. All right, that ought to do it. We are now. Synced. Why now? Prepare to have your mind blown. Wait for it. Sä vaan tiputit sen. Sudi on kyllä ihan super oudon näköinen ilman, tai niinku tossa kun sillä ei oo tukkaa ja muuta perus outfittiä. Nää nyt vaan hävis sen. Now grab this and hold on tight. Mihin? Okei, se sä oot ihan super. Tähänkö kiinni? Down we go. Joo. Mä ajattelin, pitääkö mun tehdä jotain, mutta ilmeisesti ei. Vähän jännittää. Mut joo, siis kun tavallaan niinku tosi siistejä lokaatioitahan on niinku, mitä vois tutkia sukeltelemalla. Mut mua siis kuumottaa vesielementtinä kyllä niin paljon, että mä veikkaan, että mä en kyllä koskaan tuu ole kyllä sukeltelija. Had no idea. She'd said we'd see a sunken town. Like it? Dunno. Sure as hell never seen anything like it, can tell you that. Used to be called Laguna Bend. Just 15 years ago, people still lived here. Yeah, I remember. NC Dam Limited made plans to build a dam. People protested, and the rest is history. Houses, playgrounds, all flooded. Got some connection to this place, right? You got it. Grew up here. Haven't been back since Laguna Bend was wiped off the map. Why are you showing me this? It's important to me. Got a feeling this will be perfect for my experiment. Why does this stand to be perfect? Hoping you'll be able to pick up all the unfiltered mess of emotions this place brings out in me. Like it or not, you'll react to those feelings. That's what I want to capture. Sounds Nova. Let's do this. Joo. Played this moment coming back so many times in my head. Taken me years. Working up the nerve for this. Why didn't you come earlier? Good question. Easy answer would be that I didn't have time, gear, stars weren't ever aligned. Truth is, the very idea just felt weird. Besides, didn't want to come here alone. Or with some rando. Hei, mä en oo rando. Mä oon Rambo. Tai kyllä. Mä katsoin, että uit sitä päivää. Tää oli muistaakseni jopa yllättävän pitkä tehtävä. Verrattuna ehkä siihen Riverin viimeiseen tehtävään. Flo's Diner, best eatery in town? Only one at that, too. Burgers weren't amazing, too greasy. Big. Of course, I say that now. Back then, they were the best thing I'd ever chewed and swallowed. And next door, that's where we lived. Me and my grandparents. Just let me know when you want to forge ahead. Okay. Looks like this fell off your one and only eatery. Now let's see. Childhood for you tasted like sushi with real rice. Used to stuff a few in your mouth at once and pretend you were a giant.
Bigger family gatherings were great. That's where we even got real fish. Liked synth fish more, though. Real fish was just too stinky. Nää jotenkin näyttää, että nää löytyy aika selkeästi täältä. Weird place for a framed picture. Water probably carried it out of someone's house. Anything to make out? No, not much. Joo, ei se nyt oikein hirveästi näkynyt mitään. Got something here. Onko se niinku polaroidi? Photocam. DPI 350. Practically. Ei kai. Like it? You kidding? It's awesome. Mä otin sen. Taskuun otettu. Joo. Missäkään toi viimeinen olis, kun mä veikkaan, että toi kun sisällähän mä nyt ei varmaan päästä. Kun nämä kaikki muut on silleen löytynyt aika helposti. Kun mä oletan, että se, kun se saman tyyppinen oli tossa niinku Judin luona, että se on vaan se, että sillä mennään eteenpäin. Onko siellä jotain? Hokistikki! Kendomailla löytyi. Hockey stick. Is there a skating rink here? I wish. Played street hockey on rollerblades. Quit schmoozing, Alvarez. We're losing because of you. Connie! You're dead meat anyway. Go out with me? Sorry, you gotta go. They're calling. What about your parents? Dad was never in the picture. Mom died when I was tiny. Can barely remember her. Still have her picture, but, you know, see a stranger there. Judy, Judy, watch out for her cooties. Alvarez is so poor, she can't even afford to have parents. Who's that? Those voices. Voices? Didn't hear anything but you just now. What was it like, living with your grandparents? How were they? Granddad had a real knack for things technical, taught me everything I know. And the stories he told, never got bored listening to him. And Grandma was temperamental. Hot one second, cool as steel the next. Temperamental, huh? That explains a lot. Dominant family trait? No idea what you're talking about. Where'd your grandparents go? Night City? Yeah, for a couple years. Rented the unit that's mine now. But they hated the city. Moved up to Oregon. Still go and visit them sometimes. Ne on vielä elos. Siis minkä ikäiseksi jengi elää niinku tää Cyberpunkki aikana? Here, take this camera. Better off in your Onks hands. elinikä Sitting here pidentynyt? collecting algae. Wow. Gosh, thanks. Miks mä oon yhtäkkiä... Let's keep going, Judy. Aye, Captain. What she sees, what he sees. Joo. Se ei ollut... Se ei oo kyllä niinku... Siis mä väitän, että se ei oo kenellekään kyllä We're looking mairitteleva for anything in particular. toi kuvakulma. Nah, can't hurt to look around though. Picking up very chill vibes. Feels like we're outside of time, like in a snow globe. After that, we can see what lies up ahead. Tää on kyllä aika silleen niinku chilli. Mun mielestä tässä on kiva, että tässä ei oo... Että tässä on näitä höpinäkohtia, mutta et sit niinku... Tässä on myös tätä hiljaisuutta, minkä mä nyt tällä hetkellä hienosti rikon, mutta... Pysähyksessä vai... Okei, joo.
Under my umbrella. Hard to imagine anything that could be more out of place in an underwater world. Bottled water? Touche, Judy, touche. Aika hyvä. Hand fan. I gotta say, don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Hey, how old do you think I am? These hunks of metal have got half a century on them. When I was about yay high, they were already here. And not in much better shape. It's good cover for playing Max Tack and Psychos, though. Niin onks Max Tack, onks se nyt se niinku se niin sanottu karhuryhmä? Siinä on joku. Eiks oo? Nukke. Missä se on siellä? This isn't yours? Poor thing. Been here all alone for 20 years. So it is yours. No. It was Jenny Chapman's. Se on niin pimeä, että mä en nyt jotenkin niinku näe, että minkälainen se niinku oikeesti on. But we can look for it together. You took her doll? As if. Hid it. I was a monster. You hid it? Why? Cause I thought only losers played with dolls. What I really wanted was for her to notice me. Ah, the days when dolls were just kids' toys and nothing else. Totta. Vähän erilaisia nukkeja nykyään. Wanna see what's further on? Come on then, want to show you something. Got no idea how weird it feels swimming through here. Where you used to run as a kid. Where daily life grinded along. Can imagine it a bit. Just mielessä että ihan siis jotain kirkolta. Always looked old and like it had landed here from outer space. Bells were cracked too. Gave off this eerie atonal clang. Weird, I had no memory of that seconds ago. Now I can almost hear them. Don't know how it's possible, but I think I hear those bells too. Seriously? You can hear my memories? It must be a side effect. Ah, closed. Shame. Could look for another way inside. Be my guest. Okay. You like going to this church? Never actually went to church. Sivulta vai Never even really katolta? paid attention to it. It was just there, you know? Once we knew Laguna Bend was to be flooded. Found an opening. Think we're safe to go through here. Pystyy vaan keskeyttää toisen muistelun hetken. Hey, found a way in. Through the roof. Okei, eli katolta ois päässyt myös. Snuck in here once when no one was around. Stood at the altar and tried to imagine what went through the padre's mind looking at all those people. Back then I wondered how he could read people's thoughts and know everything about them. Then I screamed at the top of my lungs to check the acoustics. Reading you worse and worse. Huh? Wow. Clear. Everything all right? Ei nyt voi... Okei, tää on... Joo, ei ehkä niinku paras paikka. Please! Hyi saatana kova. Eikä me nyt oikeastaan kuolemassa. Mitä hittoa? You're alive. What happened? You passed out. How'd you manage to lift me out? Dunno, didn't think about it. Just did what I had to do. Hey, careful, easy now. So, you're saying you saved my life. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end Olen nyt badly. hiljaa.
but you just don't fucking listen. Toxic waste. Is that your construct? You? Heard him? Heard's overstating. It's just surfaced in my head. A thought that wasn't mine or completely yours. Please just ignore his babbling. It's a complicated relationship. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. Let's stay the night. What do you think? Why the hell not? Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell-bent on staying in Laguna Bend. Badges literally dragged him out of his house before the water came in. So he built himself another house as close as he possibly could, but then he got sick. Water was way more toxic back then. Joo. Enter the cottage. No ei tää nyt sisältäkään nyt sen ihmeisemmän näköinen ollut, mitä olisi voinut kuvitella. Must be chilled to the bone. I'll brew a pot. Joo, mä luuttaan. How do you take yours? Puhutaanko nyt kahvista? Milk and sugar, please. Going all in, huh? Mä olisin halunnut luutata sun Forgot to start the generator. Joo. I could turn it on. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Joo. No niin, hyvä. Nyt mulla on aikaa luutata. Mitä täällä on? Mulla taitaa olla Health Item Upgraded, eli eikö ollut parasta versiota? What an incredible dive. Doesn't get more relaxing than that. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Niin me ollaan edelleen niinku... Talking corpses. Ollaan edelleen yhteyksissä, Neuralinkit. You go that route, city'll always win, so be careful. Judy? Halo. Pitäisikö meidän nyt ottaa tää linkki pois? What was that? Couldn't hear you clearly. Something the matter? No, nothing. Istuuks mä pöntöllä? Don't bullshit me, Judy. We're still synced, remember? Clouds has gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi and the rest. There was a firefight. Damn. Tom's dead. Roxanne barely got out alive. House is closed until further notice. I'd rather not talk or think about it. I didn't want to tell you. Wanted this to be just our day. I wanted. It is ours.
Se oli oikeastaan aika pitkä skene. Siis täytyy sanoa, että on siis CDPR mennyt kyllä niinku eteenpäin seksikohtauksessa Witcher 3, mikä nekin oli ihan ok, mutta joo, ja siis, no joo, siis tämähän nyt oli mulle siis uusi skene, kun mä Panhamin kanssa ekalla läpipeluun, ja se oli kyllä edelleenkin hämmentävin seksikohtaus, minkä mä missä ikinä näin. Tää oli ehkä vähän tällainen klassisempi, mutta siis tosi hyvin toteutettu mun mielestä. Aika semmonen, niin, en tiedä, taiteellinen, sensuelli. Aika kiva. Kiva kohtaus mun mielestä. Sopivasti paljasta pintaa ja vähän näkyy, mutta et niin kun, ei sellaista ihan puhdasta jörnimistä. Toi on kyllä toi Judin hämähäkkitissi, hämähäkin verkkotissi tatuointi on kyllä, se on kyllä jotain. Tai jossain tuli joku kuva jossain vastaan, mutta joo, skene itsessään oli kyllä. Oli uusi, mutta hyvä, hyvin toteutettu. Will you sit with me a while? Here's your coffee. Finally. Mitkä pöksyt mulla jalassa? Onks me... So, yesterday. What was that exactly? Don't remember, or you want me to remind you? You know exactly what I'm trying to say. What did it mean? Like to you? I hope it was the beginning of something nice. Unless you see things differently. Can be such a gonk sometimes. Ruined my plans, you know that. Was gonna leave Night City in the dust for good. Even started packing. But now I think I gotta stay. Why'd you want to leave? Ehkä vähän tyhmä kysymys, You know, everything that happened. niin. Guess it just got to me. But now, from where I stand, Night City started to feel like the place to be. Give me your hand, B. Nyt se ryöstää mut. All set. Congrats. Just gave you unlimited access to my pad. Whoa. Asking me to move in? If it's what you want. Or just drop by when the urge grabs you. Don't know what to say. Nobody's ever done anything like this for me. Really shows trust. Wanna go there now? You can if you want. Gonna stick around for a bit before I head back. See ya, Judy. Tavallaan ehkä jotenkin, niin. Vähän tuntui, en tiedä voiko sanoa, että se tuntui kylmältä, että hän nyt vaan niinku, että toi oli tavallaan se, että sit, joo, että pääset mun kämpille, koska on niin kova luotto tietysti ihmistä kohtaan ja niin kun kertoo siitä, mutta et niin, joo. Mut siis, joo. Tää oli mun mielestä siis tosi kiva tehtävä kyllä silleen niin kun NS-kaverina vaan. Mutta mut joo, siis hyvä romanssikohtaus ja joo. Ja siis tähän on vissiin pätsätty sitä jotenkin. Mä en tiedä miten ne toimii, että niinku, et tavallaan romanssijuonenkin jälkeen pystyy sit ilmeisesti jonkunlaisissa kohtauksissa tapaamaan. Wait for 2 days for your partner to message you. Hyvä, että mä tiedän jo silleen, koska tulee viesti. Joo, mut siis oli hyvä. Siis parempi, siis niinku, joo, siis seksikohtauksena kyllä paljon parempi. Mun mielestä jotenkin tosi tyhmää kyllä puhua seksikohtauksena, mutta siis niin, seksiähän siinä harrastettiin. Väännettiin kättä väännettiin.